French political journalist turned politician Eric Zemmour made a visit to London where he met with the press and then visited a Muslim area of London. The controversial intellectual has long written and spoken about the threats to France and Europe from Islam and mass migration. His 2014 book, The French Suicide, is a critical bestseller. Mr. Zemmour was a candidate in the 2022 French presidential elections, where he went up against incumbent Emmanuel Macron, Marine Le Pen, and others as leader of the Reconquest Party. His rallies across France were marred by counter-protests and violent attacks from Antifa and far-left extremists. He is hated by the media and the establishment. He has been repeatedly prosecuted and acquitted in France for his comments about Muslims. I spoke to Mr. Zemmour after his visit to Whitechapel and Bethnal Green, two Muslim-majority areas in East London with a history of Islamic extremism. He walked through the markets and went outside the East London Mosque, the largest mosque in Europe. In this area and some other parts of the UK, nearly every woman is in a headscarf, an Islamic robe, with many, including little girls, covering their faces entirely. As soon as one exits the main train station, you are greeted by ads from Islamic groups and preaching from fundamentalist Muslims. In my previous visits here, I witnessed recruiting from Hizb ut-Tahrir, a now banned Islamic terrorist group. Mr. Zemmour's visit was unsurprisingly protested by French left-wing activists in London, although he had already left by the time they mobilized to the area holding signs about diversity. Mr. Zemmour knows his new party faces steep challenges in getting members elected into office, but he believes the cultural and social reality on the ground in France will push the public to accept his message, whether they want to or not. So we just had a walk through the high streets of parts of East London. We went through Whitechapel and Bethnal Green. Mr. Zemmour, I want to hear your initial reactions to what you saw just walking through. Une réaction assez à la fois un mélange de sidération et de forte impression, c'est-à-dire on voit vraiment un autre pays, un autre peuple, une autre civilisation sur une terre qui n'est historiquement pas la sienne et qui s'est installée, qui a colonisé, qui a au sens propre du terme, et qui a remplacé la population anglaise qui était là auparavant. Il n'y a même pas de violence, il n'y a même pas d'agressivité, il y a simplement un autre paysage, une autre rue, un autre peuple. Nous sommes au Pakistan, nous ne sommes plus en Angleterre. Même dans les boutiques, il n'y a pas de vêtements occidentaux. Les marchands de fruits, de légumes, tout ça, on n'est plus en Angleterre, on est au Pakistan. Et même ceux qui prétendaient il y a quelques années, voire quelques décennies, que tout cela ferait un mélange, vous savez, un métissage, et que ça donnerait une nouvelle civilisation qui serait le fruit du mélange de plusieurs peuples et de plusieurs civilisations, en sont pour leurs frais. Il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de métissage, il n'y a pas de nouvelle civilisation. Il y a simplement un déplacement d'une civilisation qui vivait dans l'Orient et qui vient en Occident et qui s'installe à la place et qui remplace les peuples occidentaux. You know, a lot of liberals will hear this and say, so what? What's the problem? What's the problem with diversity? What's the problem with these different communities living as they feel comfortable, what they're used to? Why can't we be tolerant of that? Like, you made observations. What's the bigger point you and your party's message to the British, to the French, to the world? There's no diversity. It's one own culture only. Il n'y a pas de diversité. Il y a un remplacement d'une civilisation par une autre. It's a replacement of one culture by another. Il n'y a pas de diversité. There's no diversity. Et deuxièmement, je dis simplement aux Anglais,
avec une petite pointe d'humour, si je puis me permettre, en tant que Français. Voilà, nous sommes ils sont nos plus vieux adversaires et nous sommes leurs plus vieux ennemis. Et aujourd'hui, nous devons absolument nous mettre ensemble parce que sinon nous allons mourir ensemble. Et si nous n'y arrivons pas, si nous ne faisons pas cause commune, et nous allons disparaître tous les deux. Nous serons remplacés, vous par les Pakistanais, nous par les Algériens et les Africains. Et dans 50 ans, il n'y aura plus d'Angleterre et de France. Il y aura de nouvelles républiques islamiques. C'est ça qui va complètement changer la face du monde et de l'Occident. La civilisation occidentale aura vécu. C'est pour ça que nous sommes la génération qui a une responsabilité énorme sur les épaules. Nous devons arrêter ce phénomène démographique et historique par une volonté politique d'airain. Merci beaucoup. Merci à vous. Hey, it's Andy. Thanks for watching this video. I know no one wants to pay for news content, but in the world of fake news and biased media, we have to support independent journalists. Please visit nolocals.com. Your support allows me to continue writing, doing protest coverage, and investigating the far left, criminals, and perverts. I'm also on Patreon and Subscribestar. I've put the links in the description. Thank you.